Migawo machielo nyakora mgajwang' arwaki chendo mar Oimore tarik 8 dwe mar abich. Gana riyo prario kod adek kwai kuni mathoth kuri okaka manotendre koda weche mag Shaka Hola. Odiochieng' ma kawuono ne chendo no duoge wang'e bang' kano chunge nikech koth mosebedo ka chwe thoth gwenge ma pacho ka. Kalure gach koth ne be nyakora mgajwang' waluwo ni mago mag somo ka bende no jopuonjre owinjo bed ni chako puonjre. Kata kamano nitiere kuona pod jojote nikech Oula mokel kod koth mapek. Mago to gi mathoth chenro mar Oimore to mokwongo wang'ie thuond weche. Kwan ringre ma osegole liete ma Shaka Hola omedore nyaka 133 bang' ka ringre mamoko 21 ogol oko kawuono. Nyaka chielo go tienda mawani wakawo gika waketi tuk koringo dhi osiptal. Kendo achiel chowo ino ne kacha makata remo mantie kanyo neno gimotimore. They have killed innocent people. Nonro dhi nyime bang' ka obila nonego ng'at achiel kendo onyo ji adek e tulo manyo muoch e kindgi gi jo sekta mar matatu e kar ohala ma Jua Kali e kaunti ma Kisumu. Classes ma wantiego wachiwo sa 12. Chuno wani wadhi chiwo sa 12 mondo mi wawuog oko ne nyithindo. To tend mwadhi yudo mwadhi nende onge kata mwadhi bede gi nyithindo onge. Jopuonjre ma skunde primar ma Koboya gi Osodo e kaunti ma Homa Bay oyudo lwasi matek mar somo ni mar jogweng' pod ojote skunde gi bang' ka Oula yande odarogi. Belinda Dhiambo njalo maro nyakora mgajwang' e chendo ni mar Oimore bethulo mar miyo pachi elai marote machuok. Ari adek auchiel nono ka bende wantiere mbui Ramogi TV, Facebook, Twitter gi YouTube duto inyiswa pachi kotenre gi magi mwaikoni e seche gi mag midhiambo. Nyinga Lydia Okeo machiegni. Ringre mamoko 21 gole liete ma Shaka Hola kawuono kendo chwalo kwan ringre duto nyaka 133. Rani migawo mar arita Kithure Kindiki no chopo Shaka Hola mar yawo chenro mar menyo no e tielo mare mar ariyo kendo yangore ni kwan ji duto ma pod imanyo kotenre gi midhiero mar lawo ma Shaka Hola ok tin ne 566. E chenro ma kawuono ringre mar 26 no lodhi oko eliete ma Shaka Hola kendo ma chwalo kwan duto mar ringrego nyaka 133. Report mochiw gi kamishna mar gwenge mag Nam Chumbi Roda Onyancha ji 5 oresi kawuono kendo chwalo kwan ji ma oresi duto nyaka 68 ma 14 kuomgi oseriwore gi familia maggi. Bende ji ma osego report gi ni olalo chopo ji 566 ma pod imanyo. Jatend migawo mar arita ma pacho ka Kithure Kindiki manolimo Shaka Hola kawuono yango ni achije 25 osemaki ka itudo gi tho mar jogo. We have arrested 25 people during this operation and they are being processed and they will be charged with various offenses. And I can also report, without prejudicing the ongoing investigations, that we are zeroing down on the Tier 2 and Tier 3 perpetrators who aided Mr. Mackenzie to cause this injury that he has caused us in this forest. Kindiki olero ni piny owacho biro keto ganda e ler ewi mago motenore gi nek ma Shaka Hola komedo ni tamo ganda donje bunge go kaluwore gi chal mar chenro no kendo onge gimoro amora ma piny owacho temo pando. With the ongoing security operation, we do not want any member of the public to get harmed as a result of any engagement between our officers and any criminals who may be holed up in this forest. The only people who are allowed to access this forest and the ranch are people who have been authorized to do so by the Operation Commander, Senior Assistant Inspector General of Police, Peter Nduru, or the team leader of this team here, the overall team leader, Roda Onyancha. Kaka yorta ochendo no, piny owacho kumo wuoth mora mora ya alwora mag bunge ma Shaka Hola are sa 10 odhiambo nyaka sa 10 okinyi. Any person found making any movements, assembly, or meeting between 6 p.m. and 6 a.m. will be treated as a suspect
of crime. Kindiki olero ni pok ong'ere malong'o ka fuoni moko mag dend jomoko nogol kata oyo ka koro kwa oganda mondo mi obed kod horuok kendo orit duoko mar birogo. This exercise is likely to take a little longer for the reason that we have to exhaust the search and rescue, and also we have to exhaust the exhumation and look for any possible place where a human being could be buried in this ranch. Chenro no pod dhi mbele ka jatelo no singo ne gibiro nywando yore manyasani konyo manyo ganda e konde duto e bunge ma Shakahola. Having assessed the nature of the thicket here, we decided to minimize the use of aircrafts, but we have concentrated on the use of drones, which are really helping us to track movements and disturbance of thickets during the day and at night. Chenro no igeno ni biro dhi mbele chieng' tich adek. Bele nyakwara mgajiwanga put mayande ochiwo giko jatend piny Kenya William Ruto mar rango kaka kanise tayo tijgi ochaomo mamar chako tich kawuono. Kariwruoge mag jodolo kod kanise mag Pentecosti ose William Ruto kuom rem nywandogi e komiti no. Kaka jafwambo marwa Walter Nyabagalero no kweth Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende omako chung' motegno ni apudno ochiwogi e tok chik. Kinde nyasi mar chamo muma ne jokanyo mag aput manyocho wal kod jatend piny William Ruto mondo tim nonro mar kaka inyal tieki midhiero mokako kanise pachoka, midhiero ma ineno kaka mano mokelo tho mag ji e gwenge ma Shakahola. Mary Award Kitegi. Nyasi mane otayo nyim doho ma Milimani, kama apudno koro ni kod thuolo mar tayo chenro magi kuom thuolo mar dweche 6. Matimore kinde mar riwruok mar jodolo kod kanise Pentecosti wuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto ka gise kumre monywando gi kanyakla mag jodolo ma owal mar rango kaka kanise tayo tijgi. Sisi ni viongozi wa makanisa mengi na wahubiri, kwa hivyo tunafaa tuhusishwe katika hayo mambo. Tax force results zake ni it is as good as the membership. Giko ni goyo kanise kogno ni kare, mak mana ni ok gin kod adieri kod jodolo ma oketi apudno. Hiyo task force ambayo tumewekewa, sababu wale wamewekwa pale hawajui uchungu ya wahubiri, hawajui mambo ya wahubiri. Matimore bang' ka kweth mag Azimio ka otelnegi kod ogai mar Raila Amolo Odinga odonjo ne jatend piny William Ruto wi loso apudno. Raila wacho ni Ruto onge kod ratiro mar kawo okang' ma kamano. Tangu mwaka 2010 katiba mpya, rais ana uwezo ya kuunda jopo kazi ya kufanya uchunguzi. Ng'ur mocholo ni do Odinga koni jatend piny William Ruto onge kod teko mar katiba mar chuoga put mar do mondo tim nonro machalo kod mano ma Shakahola. Ka koni od bura kende mar kod teko mar loso kamiti manyalo timo nonro ka oluwore kod chike mag od bura. Odinga dwaro ni mondo wit oko apudno manono Shakahola ka owacho ni en ataro mar katiba ma olosi 2010 ka oluwo ni kamitino nyalo mana tiyo kaka jatend piny dwaro, wach manyalo rocha diere. All right, thank you very much. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Waridore ka dhowadh nam chumbi nyakwara mgajuang kama doma malo ma Mombasa golo chik ni chenro magalame kanisa mar New Life Prayer Center mar Jayal Ezekiel Odero odhi nyime kaka pile maonge rochruok moro amora. Kata kamano dono biro ng'ado bura chieng' wuok tich tarik 15 ewi kwayo mar jayalono makoro dwaro ni oyaw agulu mage mag bengi kaachiel kod wang' jowi mar kanisa mayande olor gi piny owacho. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nyogolo chik mondo mi olor kanisa no bang' meko mar Jayal Ezekiel mane itudo gi wach nek mar oganda Shakahola e kaunti ma Kilifi. Ne en fungruok ne Jayal Ezekiel Odero bang' doho mamalo Mombasa golo chik ne piny owacho mondo mi ochiw thuolo ne kanisa ne mar New Life Prayer Center tayo chenro mage maonge rochruok. Ma ne en bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki golo chik mondo mi olor kanisa no bang' meko mar Jayal Ezekiel manitudo gi wach nek mar oganda Shakahola Kilifi. Is Kenya a banana country that they fear that if that money can be withdrawn from that account and be deposited in Magolo's account, there is no paper trail? We read malice, we read
serious forces out to punish the pastor. If the DPP is brought the file and the orders have been issued, they cannot direct the Inspector General of Police and the Director of Criminal Investigations to arrest the applicant. Burano mane opedhi nyim jang'ad bura Olga Sewe okinde mag jayalo no kotelnegi kod Danson Omari kod Cliff Ombeta ne bende ochwalo kwayo mar dwaro ni account mag bengi mag jayalo no yaw bang' doho ma Milimani e boma ma Nairobi golo chik mondo mi olorgi chieng' wuok tich. My lady told you that the circumstances of this freezing should be the last restrictive option available. The applicant lives in Kilifi. All the properties, the church and all the other properties are in Kilifi. And if for some reason someone did not like the Shanzu court, then the nearest court would have been around Kilifi or even Mombasa. Your Honor, that particular court in Milimani Chief Magistrate Court is under the supervisory jurisdiction of the High Court in Milimani. The second avenue was to seek to appeal against the decision that was issued by the trial magistrate who had the miscellaneous application, freezing the accounts. And that will be the High Court at Milimani. En wach makata kamano ne okwedi malich mokalo gi okinde mag piny owacho ka gikoni kwayo makamano ne onego chwal doho ma Milimani mane ong'ado burano. There is no prima facie evidence adduced before you that those accounts that have been frozen belonging to the applicant are used in running of a school. Every account has a specific entity that is being closed. The affidavits that have been filed, the submissions that have been made this afternoon, and give my decision in respect of the two applications on Monday the 15th of May. Now, for the avoidance of doubt, I've ordered as follows in the interim that prayer C of the petitioner's notice of motion dated 3rd of May 2023 be and is hereby granted pending the determination of that application. So the rest of the interim prayers will be, they are declined for now. I'll rule on them on the 15th. Bang' doho mamalo ma Mombasa golo chik mondo mi chenro ma kanisa Ezekiel Odero odhi nyime kaka pile, gino makoro dong' en yango koda accounts mag bengi mage ibiro yaw kaachiel kod wang' jowi mar kanisano. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kapod wantiere mana kadho adnam chumbi nyakwara Mgajwang, dala moro e gweng' Mavumbu, kaunti Makwale, okete bwarita mager kod obila kawachore ni tiere kanisa moro mantiere kod puonj magalagala mawito ganda. Thoth joleme kanisa no nodare miechi ka gibiro dak e dalano ka koro gileme kanisa mogere dalano. Obila mag okwach kich kod riwruoge mamoko ochako chenro manano kanisa no miluongo ni Rainbow Faith Ministries kaka Simfrozo Kinda leronwa. Mar Vumbu gweng'ni moluor gi bunge koni kod kocha. Apisas mag obila ogotache dala jaduong' Mdata Nyamawi. Obila gi ni e dala ni kalore kod wach maliekore ni kanisa mar Rainbow Faith Ministries osebedo kachiwo puonj magalagala ne joma luwe. Kwa sababu familia iko kubwa ndio tukajenga kanisa hapa. Tunaomba kutoka hapo hata saa hizi tunaomba, hata tumefanya kufungwa tu juzi lakini tulikuwa tunaomba. Tuna wenzetu ambao tuko nao tunaabudu, wengine wanatoka kule Masindeni na wengine Barcelona. Kanisa ni manogeri higni mokalo nochako ticha yanga higa mar 2017. Od lamo no itiyo godo kod anyuola mar jaduong' Mdata kod jomoko maluwe. Niko na watoto walikuwa ni wawili, lakini sasa wakawa wanatatizika. Maana kazi wanafanya, lakini kufikia siku ya Sabato hawapewi nafasi ya kwenda kuja kuabudu. Moko kuom joma leme kanisa ni wachore no weyo tije gi nyaka mago mane tiyo tije madongo ikembe midewe pacho ka kendo ne gichopo ka
matiyo tije mag lwedo gi lemo. Jomalemo e kanisa ni duto makwan gi heo 100 osebedo kodak e dalani. Giyiere kod ote ma omigi magi wacho ni en ranyisi mag kinde giko, kendo oganda duto idwaro mondo chokre kamoro achiel kendo lem kinde duto. Tunaamini 100% kwamba ujumbe huu unatoka kwa Mwenyezi Mungu. So maelekezo yote yale ambayo Mwenyezi Mungu atayaleta kwetu kupitia kwake, sisi tunaamini 100%. Na ndio posa tunaona ya kwamba mmetuona ya kwamba hapa tumekusanyika sote kwa pamoja. Mimi nilikuwa nimetoka sehemu za Masindeni na kitu nita hapa ni kwa ajili ya ushirika wa maombi. Mungu mwenyewe alikusanya pamoja tuweze kufanya kazi yake. Ni kweli kuna wengine waliacha mabwana wakakuja hapa na watoto, na sieti ndio ilikuwa ni chanzo cha kwa wakosane, walikuwa na migogoro hata before wakuje hapa. Pongodala ni makoro kelo bila koda pisas mag thieth makoro riembo jolemogi. Hii ni shida ambayo shida itasokotokea wakati wowote. Janga itatokea kabla, kama vile kwa mfano kama vile mambo ya vio vile imetengenezwa, maji kwa mambo ya shida ya maji, na janga ama ugonjwa itatokea kama vile kipindupindu. Delup Commissioner Mamsambue ni Lotiatia Kipkech wacho ni nonro matut dhi nyime ahinya wi wach ma wachore ni nyithindo ipuonjo mondo kik dhi skul. Ma kata ka jaluo kanisa ni to wacho ni dindgi ni ber. Wengine walikuwa hapa bila idhini ya wazazi wao, wengine wamepotozwa, wanaambia mkutane mahali hapa, wengine wanaambia mambo ya skuli, mkiwa hapa mambo ya skuli hakuna haja mambo ya skuli. Walisema kwamba ni kuomba, lakini natoka kuomba wanaomba si huenda nyumbani. Hao wanalala hapa. Sasa tukashangaa inakuwa namna gani? Tukatishika sisi wana kijiji. Kwa sababu mji kama huu unakaa watu zaidi ya 100 wameacha nyumba zao, hasa hama jirani zetu karibu sana pale. Waache manyumba yao waje kwa Mdata. Na Mdata tunajua ana watu 29. Magithi nyime kinde ma pinyo wacho poti mononro matut kalure koda thoe puodho mashaka ola county ma Kilifi, mabende wacho reno kel kod puny magalagala mag jadolo Paul Mackenzie. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa ya kadho na mchumbi nyakora mgajiwang wadhi nyaka gwenge makaluo chawo county ma Kisumu kama ngata chielo wito ngimane kama moka dek dhinyi megido thieth kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Referral Hospital Kisumu bang' obila marita paya chielo gi gimagina. Tulo yangore ni nomuche kin joriem matatu kod obila go kendo ma okelo rochruok ma kamano. Millicent Adhiambo miwalerno koya e county ma Kisumu. Kisumu sisi ni wanyama. Ma en kalore kod lweny mane omuoch okinyi makawuono e kind obila kod joriem nyamburko mane laore mang'wech ochopo e alwora ma Jua Kali e boma ma Kisumu kapok rakruok ochakore ma obila go oyawo dho bunde nono. Kuom mano gi ichwang' jopiny ma Jua Kali nochako ng'anyo mar kwedo okang' mamalo tim makochno ka gidino apeyni e boma ma Kisumu. Bang'e ne gimako apaya mochomo tesendo obila ma Kisumu Central. Chopo gi kanyo maonge ketho seche ne gimonjo tesendo obila no kendo tugo lweny gi obila go. Ng'anyo no bende apoya nono orocho yore ohala kod wuoth mapile e apaya ma Jomo Kenyatta kod alwora ma KCT. Kamae e kaka ne giloso ka ginyiso ichwang' margi e wi masira no. En chik mane? Mano ken gimoro maber kuom jopiny. Kendo iwa wang' marach. Chiel nyaka chiel ogoye tienda. Mang cholen malisa isi maka. Nyaka chiel ogoye tienda mawani wakawo gika waketi tuk koringo dhi hospital. Kendo achiel cho woino ne kacha makata remo mantie kanyo neno gimotimore. They have killed innocent people. Gari ka nigi number plate, gari onego bed ni gari no ikawo number plate ne timanyo wuon go. Jo motimo marach te mondo kaw ne gi atwa mondo nyisni chik nitie manyalo tiyo ma ok gitigi thorax kaka ne gitiyo godo. Jotelo lemo opogore kaunti ma Kisumu kamoting'o jadura ma Kisumu Central Joshua Ron kod MCA ma Railways Sami Onyango ochopo limo joma nohinyore e kuonde yudo thieth mane otergie kendo seyo mokalo obila kuom tho bayo abaya magina aoyaye. It is enough. I would ask your transport. I would ask our people from your transport to tell
their conductors and drivers to stop giving police officers this 100 bob. Mondo wane kumagidhiye. Wala ndo kakawuono. Ni chakre kawuono siling 50 gi siling 100 ndaro ru. Achielo go bade mokadho, achielo go agoge, lisasi pod ni agoge nyaka sani. Lisasi gi wakwanyo lisasi moingo 20 e pap kamane gi bae lisasi. Awacho ni polis ni wach ni okwaweka. Wach ni wadwa tero nyaka malo, nyaka wanini jogo mogojo wagi monego gibunde oter moduoko penjo monego gidwoki. Bang' rakruogno maka gi kache kindo bila kod jojwa kali. Kar sa 7 mar odiochieng', weche wuoth kod ohala ne odoke wang'e. Ng'at achiel kuom ji 4 go mane magino omako e masirano, nyadendi ma jahigni 19 moyangi ni japuonjre e skul nyiri mar Ang'ala mane kalo koting'e wi bodaboda owito ngimane kendo ringre osetere kar kano ringre ma Aga Khan. Ji 3 moko, 2 kuomgi dhi nyime kod yudo thieth e osiptand kaunti ma Kisumu. Ng'at achiel to yudo thieth e kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Ji 3 go rito bero ka ngimagi to koro ni kare. Endarita boma ma Kisumu kata kamano pok ogolo wach moro amora wi wachno, kopogore gi wach mane jatendgi ogolo ni apisa Sario ne osendiko dhogi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ramogi Juang yiero mokalo nyalo paro kane ntiere singo mano ochiw gi josiasa kabene ne gimanyo ombulu ir jopiny. Waluoni machiegni kotenre gi wach mag osuru kabendo kang' mar golo paro mar chik mabiro medo osuru ewi nengo mwandu kaka mauta kod mamoko koro nyisa yanga tim malokruok e singo ma itudo kod tend piny Kenya kwanza e thuolo mar chiegni dweche 8 magisebetie telo. Edwin Okoth lidhono moko kuom singo mane igeno ni nyalo gero uchumi mapacho kaka loko yuto mar oganda ma tend Kenya kwanza oseloko e paro bang' donje telo. Thuolo machuok motelo ne yiero mokalo, jatend piny Kenya William Ruto mane en jalup jatend piny e kindeno ne ogolo paro maliw kaka nengo mag modhi nyamburko inyalo duok piny. 50% almost of the cost of fuel in Kenya is taxes. I think we need to interrogate these 15 different taxes. Which ones can we put aside so that, like other countries, we can limit the taxation on fuel? I think we need to rethink taxation, VAT taxation on fuel. That was the latest inclusion of taxes on fuel. And I think it was very controversial. Ruto koro kar golo osuru mar VAT mane na tamala boro kindeno. Koro seyango ni odwa mede nyaka tamala 16 e budget mare mokwongo. En okang' manyalo rocho chumi mag oganda. Kaluwore ni medruok e nengo mwanduno medo nengo mag mwandu mathoth nyaka teko mar sitima ma itiyogo e udi kaachiel kod loso mwandu e kembe. Osuru ma imedo ne johala matindo tindo kata turnover tax bende koro medo ywak e kind oganda. Sani kata pesa manyicha lokogo odok na piny ne kich sani oyaw skul. An gi nyithindo manyalo adwa na tere skul. Aonge pesa. Ohala manyicha aloko kata gi 1,500. Adong masani adong 50,000. Maswe korako kar kae bath ndara. Thanks for Tomedi. Mar ariyo koda wacho. Na wacho ni en kosayombo to odhi timadi. Odhi konjo piny kaka mama mboga jo asla ka wano jo asla ma piny kaini. Otame. Gope ma iwacho ni osebet ka turo goko chumi mar Kenya. Bende Ruto ne osingo ni ok obi medo. Kanyo bende paro oselokore. Nikech kata budget ma isomo dwe manyien ni kod fuok mar siling bilion 720. Fuok ma ibiro pong kod gope. A fiscal deficit of 720 in the next fiscal year, public debt stock is expected to surpass the 10 trillion debt limit, the debt ceiling limit in the financial year 2023-2024. So in a situation like this, we are forced to go international, and we are thinking of actually switching from shilling to dollar if we can get internationally at a cheaper rate. Kuku mar chenro mane Ruto golo mar gero chumi mag oganda kata bottom up mane geno ni biro jiwo jogo ma yuto gi ni piny ne en hola mar Hustlers Fund. E ndalo kisera mar ombulu ne ok oluong nyinyo moro amora mane chano juoge wi holano. Bang' yiero
Ati unangojea pesa ya serikali ya bure? Hiyo hakuna. Hii ni pesa ya kufanya biashara, na tunafanya biashara na urudishe pesa. Tunaelewa? Tunaelewana? Ruto bende osebed ka isayo ni oked kod mibadhi. Achiel kuom gigo mathiro chumi mar Kenya. I don't understand why the president is finding it so hard to call corruption corruption. He will always cut corners and use language that is close to corruption, but he will not call it corruption. Kata kamano, lange to pod oramo ni oganda oket mana wengegi. Watch from TV the way this country will change. I have no doubt. I have no doubt. I am telling you, buy a TV. May God give you more years to live, and watch how William Samoei Arap Ruto will transform this country. Debt level will come down. Gima koro dong' en neno ka jood bura biro chung' kod oganda ka girango riwruok siasa magisiro nikech meto mar osuru nyaka kal mane lwetgi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wang'iyo mago mag siasa nyakoro mgajwang' moko kuom jood bura mag piny kata mag Kenya Kwanza oko mar siro lwedo paro mar omenda masani nyuolo paro mopogore opogore kind jopiny. Senator Manade Samson Cherargei oyango ni jood bura dhi puodho paro makamano maonge lokruok moro amora kaka yo mar keto e tim budget mar higa mar 2023 2024. Kaluwore gi Cherargei, budget ma idhi somo kod jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u dwe manyien nitiere kod rem mar omenda maromo bilion 800 ma inyalo mana pong'o kokalo e kawo hola e pinje maoko kata kokalo kuom osuru mag jopiny kaka Chris Lerono. What the government is trying to do is tax more on luxuries like wigs, like nails, other things like alcohol, among other, which are luxuries to Kenyans, so that we can raise more taxes to finance our budget and be able to repay the debt. As you are aware, debt is the first charge as per Article 202, where we are paying more than 1 trillion to both local and international lenders. What is happening, and you know, we need also to seal the issue of tax exemptions and tax relief. You are aware in the last regime they were close to 1 trillion that were going to tax exemptions and reliefs. These are issues that we must raise, and therefore when you look at the Finance Bill 2023, the Parliament will and shall pass without even amending a comma, because there is only one option on the table. We must raise revenue locally to finance our own. And they say you cut your cloth, your size according to the cloth that you have. Koromo jang piny Kenya biro tiyo machiegni gi piny Israel e puro cham kod chiemo mamoko manyalo romo pidho ganda e pacho ka kendo tero moko e piny mar Israel. Mawach gi jatend piny Kenya William Ruto mano olero ni kit pur manyasani makoro piny Kenya chano tiyo go geto kelo lokruok malach e thurka. Ruto ne wuoyo e kinde limbe mare piny Israel kamano oromo gi jatend pinyno Isaac Herzog e kar jot mare boma ma Jerusalem. Jotelo go yie yawo malach kendo bero ohala pur. Weche magarita kod tiyo kod yore manyasani e tawo chenro mopogore opogore kaka yono ne pinjego odongore kanyakla. Igeno ni jatend piny Kenya William Ruto dhi romo gi Prime Minister mar Israel Benjamin Netanyahu. We have an additional 8 MOUs that are being worked on in different sectors. I am very keen on matters to do with health. As you're aware, Kenya has identified health as one of our priority areas. We're looking forward to working with you on blue economy. Mm-hmm. We have huge potential in the blue economy space that is untapped and that needs investment and cooperation, and I am very confident that Israel can share with us your experience. We see this as a very important turning point in the upgrading of the relations between our countries. We could do so much more in terms of business relations in all fields of agriculture, trade, science, and energy, and all other fields of joint cooperation.
We are grateful to you for your friendship with us in the international forums, and we believe that the real story is to enhance the relations between our future generations and people to people on so many fronts. En sadegi news nyakora mga juanga chenro eno Oimore wadhi mbele gi weche manyien anyirwa kachane miya pachi kotendre gi magi abende wa ikunyo dia makawuono ka Uganda osebedo ka chwalo ote magi kanyakora mga juang kotendre koda weche wa manyien. Babatur kantiere gwenge ma Kisumu wacho kanyo ni openjo ni obila ma Kenya kare gibedo trained kati puonjo ge yo mane openjo ni ere kaka obila nyalo koli sasi kuom dhano ka ng'ama nego lwang'ni en wacho bendo mako dho Babatur mokalo ka bende Antifical Juma to wacho ni wach mar Shakahola late nende kendo wacho ni oneno kaka dhano igolo e bur en wach malit ahinya ma ok onego otude koda wach mar Nyasaye. Eneno kanyo ka Pastor George Marodi Kopanya wacho ni wach Shakahola onego timne nonro malong'o sirikal nyakoro kone pijo piny ng'ama onindo e tich mare mano kanyo otema ko Pastor George mar Rodi Jesus Fellowship kabende kwad mbele nyakora mga juanga neno ka Martin Ochieng kantiere gi mama gi Emily Lago gin bende giwacho kanyo ni gintiere kodwa e chendo ni Odongo Okok wuod Kamasi wacho ni lit ahinya kapod iyudo mana ji e bunge ma Shakahola kendo wacho ni mano en wach malit ne mokalo. Makaluga bende wacho ni en japeng' achiel mantiere Bom Center oneno wayo makare kata kamano wacho ni okete mana kae nyaka giko kabende no ka Josephat Aluocha kantiere Muhuru Bay bende wacho ni en bende entiere kodwa yo makare. Neno bende Mwalimu Jael gi Mwalimu Bernard kantiere gwengigo ma Migori wacho ni gin bende gikete mana ka odhiyo makawuone chenro mar Oimore kaeto bende aneno kanyo ote mano mar Jack wacho ni en Jack Nyamkago konyiso anito nyinge ng'awa kata kamano weche go mag osuru wacho ni diketo ganda jo Kenya gi paro kata gi peka anyati siam bende koro ganda pod chur gi ochumi ma pachuka. Aneno Calvins mar Kanyaduto wacho ndia makawuone entiere kodwa kendo gin kanyo gi wuon gi bang' yudo chieo mar migago koro paro ni migago cha mar saa 7. Aya nyakora mga juang neno ka Evans kantiro Yugis wacho no wuoro ni Kenya kwanza koro lokore pesa kwanza usuru kwanza mano patch Evans kantiro Yugis neno ka telo koro loko pache kanyo sirikand Ruto okber kara matin oketo sigwe e gok jopiny Federico Uma kantiere kata Agabo wuod Minadundo kantiere Nyakune got Homa Bay wacho ni wach mar Mackenzie no tamo wangia ahinya Nyasaye otim kaka berne wacho ni magi endalo mag wacho ni okwayo kwe makene ne jogo mowito joge gi kendo wacho ni Nyasaye mondo mi koro ochungi wacho ni japuonj Maruga Mix Secondary School kod Nyakune duto gi kaumos mano jo staff Maruga. Aya mama gi Pamela bende wacho ni kodwa ichendo nyakora mga juang med chwalo ote magi kabende wayuo mana matin kwa duogo pod wantiere koda mathuth kore koda kama chenro mar Oimore. Wangi nyamrerni kata kawuni luonge ni community health promoters 1954 to county government mar Homa Bay osechako chulo jogi chakre January. Piny owacho nigi chenro mar keto chenro ma opie mar tiyo gi nyamrerwa e bero thiethe pachoka. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kamiyude wechego. Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa to kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV sud machiegni mondo wago mbaka.
In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare ewi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led handmade enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711-087-000 and visit us at any KCB branch countrywide. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Wewe, goja kwanza. Ni simu ya shughuli ama ni ya story? Jukani story, sina time kabisa. Jioni siwezi kula story, kweli. Mwisho wa mwezi pia siwezi pigia landlord story, itakuwa ngori. So kama unipigii tujengane, kata tu, weka lawama. Masengenyo na fitina jo, si njaro zangu. Niko busy na tafuta form nitengeneze. Kama pia unanipigia kunitoanisha, manzee nisha kuokolea kutosha. Siwezi kupatia fish kila time. Sikusaidii. Fanya kitu na God ata bless bidii yako. Lakini kama unanipigia tujengane, haya, nipeleke na rada. Tuchanuane, tusitupishane mbao. Unijenge, nikujenge. Kifaulu pia mimi nimefaulu. Tusikuwe na wivu. Dunia mviringo. Leo mimi, kesho wewe. Sifa na mali ni ya muda. Pamoja tuinuke ufukara tupige teke. Dial *811*380# to get simu ya story. Machiegni kendo nyako Ramogi jongero kamano kuom medo kete mana Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Jakom duol makedo gi mibadhi Bishop David Oginde koro chao muma mara pi sayanga. Bishop Oginde ochao muma edo maduong' mogik kendo lando ikruok mare mar tiyo kaluwore gi dwaro mar chik kod thuolo mare. Oginde ma oloso bang' chao muma osingo maneno ni odunyore gi mibadhi ma okwako migepe mag piny owacho. Okawo thuolo no mar Eliud Wabukala manyocha osetieko tich. A strengthening of the legal framework for the effective fight against corruption and the recovery of corruptly acquired assets. Institutional support to ensure adequate capacity to fight corruption. Public and private sector institutions to put in place effective measures to prevent corruption and unethical conduct. Kwa dhimbele ni piny owacho geto medo kwan mar nyamrerwa matiyo kod 10 counties kaka achiel kuom yorego mag chopo lek mar thieth makare motesi ni universal health coverage. Romano kelo kanyakla jotend migepe mag thieth e counties duto 47 kod migawo mar thieth mamalo bende winjruok obedie ni kopogore kod riwo lwede chulo nyamrerwago. Piny owacho mamalo bende biro neno ni masinde mag thieth mano ochwal ne counties okogoloko. Lerno imiyowa gi jafwamb marwa Judith Omondi.
Ne en romo mane okelo kanyakla jotend migepe mag thieth kwae counties duto 47 kod migawo mar thieth e sirkal mamalo. Kathor wach ne en loso yore ma inyal chwal godo thieth makare yo ma oyweyo ma piny owacho dendo ne universal health coverage. Ma en chenro ma piny owacho osebedo ka dhiro chakre higa mar 2017 kod yie mar tiyo kode e chiwo thieth nyaka ne jopiny ma yutogi ni piny. Counties ne omi paro mar chako tiyo kod nyamrerwa kaka achiel kuom yore mag chopo ne jopiny mani piny, kendo yo machielo ma inyalo fweny godo kendo geng'o tuoche mapiyo kapok gidongo. Kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties mane oyang kaka ma osetimo maber e ndiko nyamrerwa. Eni Kisumu ne wasechako chulo nyamrechwa almost 3-4 years ago. Wasetimo gimiluongo ni primary care networks, gima Kenya Kwanza dwa disseminate to wase arrange facilities magwa in the correct format. Wan gi nyamrerni kata kawuono iluongo ni community health promoters 2,954 to county government mar Homa Bay osechako chulo jogi chakre January. Koro we are on the right track. Kaka achiel kuom yore mag jiwo nyamrerwa gi, piny owacho mamalo singo chiwo omenda marom gi ma counties osebedo ka chulogi mondo mi obug chudo mag gi. We agreed and said the government would take 50%, that is 2,500, and the counties would shoulder the rest. How are we going to do that? The explanation is with these people. We will give you a conditional grant that you will then be able to use to do what? To pay for the CHBs. Masinde ma osebedo ka siro thieth en midhiero ma counties moko osebedo go, kata bed ni moko kuom counties to timo neno maber mar masinde go osebedo ka kelo e counties go. Tie counties mogo ma ne gitiyo gi those equipment. Koro those counties ema no chulo pesa to pok gitiyo gi equipments go. That is where there is a controversy nikech some counties ok dwa chulo nikech ok gitigo. Wan watiyogo koro wadwa continue gi program no so that our people continue benefiting. Nguro osebedo ni piny owacho nyalo golo masinde go e osiptende mag counties. Wach makoro gikwedo. The contracts lapsed, but we still have the same equipment in our hospitals. Nobody intends to remove them. The service is still continuing. And what we are currently discussing is how we will continue to ensure that those equipment remaining in those hospitals and they are not obsolete. Moko kuom gigo ma igeno ni biro kelo lokruoge e chenro mag thieth oriwo paro mar chudo manyien mar NHIF mabiro neno ni jogo matiyo ng'ada 2.5 mar osara mag-gi, loko chike moko mag KEMSA mabiro neno ni counties oyudo yedhe nengo ma oyweyo e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Waketo tenge mago mag thieth wang'iyo mago mag somo nyako Ramogi juang' nyisi ka chani ntiere ula mabende pod kelo ng'ikruok e wechego mag somo. Lwasi mar somo pod ok nobedo makare skund primar ma Kobuya kod mano ma Osode kar chung' od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay kaluwore gi familia ma pod ogo kambi e skunde ariyogo nyaka ne pio ula dar gi miech gi jumbe ariyo mokalo. Familia go ywago midhiero masane gi kale nyaka nyo yawa yanga skunde kendo gidwa ni sirikal omanye yore ma nyalo konygigo mondo mi yore mag somo kik rochre e skunde go. Idole na koya kuom jafwambo marwa Ali Abich koya kaunti ma Homa Bay. E skul primar ma Kobuya ka chud bura ma Karachuonyo jopuonjre ni e klas dhi nyime kod chenro mag somo bang' kane oseyawa yanga skunde pachoka kendo kata odoko ni gidhi nyime kod somo to lwasi mar somo ok ber ahinya e skunduno nikech pod nitie familia bura mane pio ula odar e miechgi ma odak e skunduno kendo gitiyo kod klese kaka kundegi mag jot. Nyithindo yawo sikul to wan in the classes ma wantiego wachiwo sa 12. Chuno wani wadhi chiwo sa 12 mondo mi wawuog oko ne nyithindo. To tend mwadhi yudo mwadhi nende onge kata mwadhi bede gi nyithindo onge. Familia go ni kod luoro madhi nyime kodak e skunduno to chutho bang' kane oseyawa yanga skunde pachoka kendo gikale midhiero ma opogore e kunde mag jote bang' ka pia aora miriu ni osedarogi e miechgi ka chandruok achielno bende nitie skund primar ma Osodo. Nikech wan gi nyithindo matindo ma ok nyal mondo chung' malo kaka wanyalo timo onge. Chiemo wan gi sida mar chiemo, kujamni kuma wanyalo tere onge, gwen kuma wanyalo tere onge. Kendo wasebedo gi chandruok mar adier, cost of living bando beche tek ka
kuonde mag dak koro wabed go maber nyaka ne yaw skul nikech sani chuno wan wachiew sa 11 kwa dhi koyo. Tend skund primar ma Kubuya dwani sirikal omany kaka inyalo ger senta moro moyiedhi mar reso jopiny ma pi oula dare miech gi alworano. Skul Kubuya koro osebedo kaka rescue center kendo osebedo kama higni mang'eny. Aneno ka an gi luoro kaka jatelo mar skul ni odhi chocho chenro mar somo. Akwayo sirikal gi chuny motur ahinya nikech gini en gima osebedo ka bedo repeated year in year out. Kenyal ger rescue center moketne nyaka store gi gik makonyo jogo mapiyo riambo. Od bura makarachuonyo Adipo Kuome manotimo limbe ne familia go okoni gedo mar Oinga gi Ngaura Miriu yo kende mabiro tieko chutho wacho ula mosebedo ka chendo alworano. To pile gima lit ni gini nuore. Gima nyalo miyo wabiro bedo gi kwe en ka oger banks kata oger dikes manyalo miyo River Miriu ok muom. Wach ni osetundo nyaka bunge osetere kuro kendo akedo mondo kanyalore to bunge okadhonwa wachni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa mabenya kono mga juanga teri county mamigori kama jopuonj mag nasari kata CCDE county mamigori dwaro mondo piny owacho mar county ondik gi yo makare bende gikwa mondo menda mabalang maguwuotho mednegi. Jafo marwa ma county mamigori George mamiya waler mano mar ywak mar jopuonjgo. County mamigori e kindiga ma 2016 nyaka 2022 ne ondiko jopuonjgo mag nasari maromo 678 e skunde mopogore opogore e kaunti mangima. Jopuonjgi wacho ni kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Migori e bwo tend gavana Chilayako osenyiso ikruok mar siro somo pod gikalo e midhiero mopogore opogore madegier mondo piny owacho mar kaunti koro tieki. Gavana marwa mantiere sani Dr. Chilayako wanoko osetimonwa gik madongo. Gi sani waneno ka en gi paro mar gero nenwa classrooms na nyithindo. Jopuonj manitiere moko manondiki kane pod ikgi ne nitiere 45 46 sani koro gi approach 50. Koro jopuonjgi samoro nyisowa ni jopuonjgi ok gibi yudo kia pension nikech kaluwore kod ikgi. Koro our major worry en ni to yawa ka jogi nondiki kane pod ikgi nitie ang'o mondo the county government consider gitu. Jopuonjgi ka otelnegi ko jago marwok margi Nixon Ouma wacho ni nyaka sani poko migi barua manyiso ni koro ondikgi malong'o kod piny owacho mar kaunti ma Migori kada bed ni gisetiyo kuom kinde malo higa achiel. Slip marwa mochamo godo pesa iyudo ka pod ondike ni we are still serving under probation. Mano chando wiwa kabisa nikech wapenjo ni to en odiochieng' mane ma gini biro wuok from probation mwabed on permanent and pensionable basis. Board mandiko jotich pok nobedo constituted. Wadwani once ni board obedo constituted wadwani jogi odhi ondigi into permanent and pensionable terms mondo gibe gi konyre mondo gibe gi kaw loan kuno mamoko mondo gibe gi konyre kaka jotich mamoko. Bende gintiere kod ywak e wi omenda mar wuoth ma imiyogi kod piny owacho e dwe ka dwe. Giwacho ni omenda mar wuoth ni koro tin mokalo gino bende koro mi moko kuomgi sani koro temo kata manyo mondo kolokgi mondo gipuonj machiegni kod kuonde magidake. Majopuonja moko nitie matinya ka 400 shillings per day tiyudo ka gin giwegi giyudo pesa matin. Chief Officer Marino yie ni dhi miyo jopuonj transfers. Mano wagoero kamano maduong' tik jopuonj nitie mabor to kikelogi machiegni dhi bedo negi mayot mondo gidhi kargi mar tich mapiyo. Jopuonjgi mag nasari bende dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori koro chorgi malo e ngas mar tich. Jok ma bang' mano nosetimo kendo momedore tiyudo ka gistagnate kanyo kendo poko ochorgi e ngas. Okang' mar manyo duoko ka okalo kuom jagoro mar piny owacho mar kaunti ma Migori Oscar Lima ne ogore Luanda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wapidho gwen for commercial purposes and thoth gwen wapidho gin gwen michamo
iluongo ni dual purpose. Piny owacho ma Siaya koro keto chenro mar jiwo pith gwen e kaunti no. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Daero wacho ni ng'ama dwaro donje nyaka bed ni ong'e weche mag nam kech nyaka ing'e lupo. Nyako ma jaber ni koro dak e ot machal kamae. Kosi, ing'eyo ni in ng'ama riek ahinya. Machiegni kendo nyakora mgajwang'ero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele wadhi nyaka kaunti ma Siaya kamano ten migao mar pur e kaunti ma Siaya temo keto chenro yo makare mano maneno ni Siaya odonje kind counties mamoko matimo maber e pith mar gwen. Nyaka sani jopith gwen maromo 4,723 osechako pith ma kamano e bwo chenro mar Agricultural Sector Development Support Program ka jafom marwa Cleophas Oluoch leronwa. Ywak kod keko magwen ema rwako wae dala Edwin Ogola e gweng' Magagra e kar chung' bura mar Arieda, kaunti ma Siaya. Edwin en wuon puodho Mama Ningi Poultry and Dairy. En japith gwen kendo en achiel kuom joma nyuolo nyithind gwen maromo 57 e kar toyo tonge mago mag lony manyasani moyiedhi e kaunti ma Siaya. E famo ni eni wapidho gwen for commercial purposes. And thoth gwen wapidho gin gwen michamo. Iluongo ni dual purpose. Matiende ni ginyuolo tong' kendo giber ahinya korka chiemo. Tong' idaro nyaka e masinde mag to tong' mag gwen gi kuom thuolo mar ndalo 21 kapok gigolo nyithind gwen. Magi gin mana kwan mag nyithind gwen ma samoro ok nyal kata konyo chiro ma Siaya. Kaunti ma Siaya kende yudo nyithind gwen maromo 112 mano bang' ndalo 21 ka mano en mana atamalo 10.4 matin ne dwaro margi e chiro. Ka eni wahatga chicks 5,800 dwe ka dwe. To chick mohatgi wachako usogi immediately ma wasetimonegi Marex vaccination. Then wausogi kalure kaka fama dwaro. Jomoko dwaro ma day old, jomoko dwaro ma juma achiel, jumbe 2, jomoko jumbe 3, jomoko 1 month, jomoko 2 months. Bang' uso nyithind gwen go, nitiere moko madong'. Edwin kano gwen go nyaka gichop kama koro inyalo los kodgi kado. Nitiere osera e dala Edwin ma itiyo godo mar miyo arita makare kod liet e kinde ma gidongo. E kinde ma gin e osera itimonegi arita makare kendo imiyo gi chanjo mageng'onegi tuoche mathoro makogi kinde ma gidongo.
Bang' dweche adek, gwen oikore ne chiro, kendo koro inyalo usgi. Nengo mar gwen otenore gi pek mare e kilo. Wayudo support maduong' ahinya from the small poultry farmers matindo tindo e gweng' kaeni. Abiro nyiewo gwen 10, gwen 20, kendo wayudo customers manyiewo kata mana gwen 1000 kata mohingo kanyo. Tie waseuso at one time waseuso gwen 5,000 ne customer moro. Yeah. To farm wanieni bende watemo matek mondo wakony joma tindo tindo mabiro. Wauso ga gwen table birds kila achiel siling 400. To mostly wauso ni sana kata joma nigi liete biro kawo gwen from us, joma nigi welo man gi sherehe mopogre individuals bende biro kawo from us mana magichamo. Nyuol mar gwen luwore gi chiemo magichamo. Edwin kod joge wacho ni chiemb gwen ok thaggi kata matin. Entiere gi kar rego kendo riwo chiemb gwen. Magi gin chiemo mabende konye e puothe kendo ouso gi ne jopith mamoko mag gwen e kaunti ma Siaya. The reason why we decided to mill our own feeds first is because of high cost of commercial feeds. Yeah. That's number one. Number two, it is the quality. Yeah. Some of the feeds you buy from the shop are not of very good quality. So instead of helping your chicken grow, they instead result in stunting of growth. Gwen gin winy ma ipidho kendo umgi lach ahinya. Te kaunti ma Siaya machiegni kae chiro osekethore. Ka ne oketgi e chiro ne ohon gwen 600 e bwo dakika 10. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kwa sianya kwa mga jongwero ni bengi mar Standard Chartered koro singo ni jopur matindo tindo mageto yudo chiro mag mwandu magiuso biro chako yudo kony mawuok e riwruog bengino kod kembe mauso mwandu e lo jopur. Standard Chartered koro noyango bade mabiro tudra achiel kachiel kod jopur e chenro maigeno. Ibiro nyao chieche mwandu gi kaitiyo kod yore manyasani mondo megimede yuto mage. What we are hearing from the commercial kitchens, prompt reliability, traceability, and promptness is very, very important. And that is what TAWI is promising to deliver. On the farmer side, they want to ensure there's consistency of payment and prompt payment. And that is what TAWI is also going to deliver. We're going into Kajiado and we're looking to go further to Mombasa, where there's a lot of the hotel industry, and to, of course, again, promote our tourism. And also go into Masai Mara. So that is our growth plan within, but we have started here in Nairobi. Team KCB wuok Kenya kine tuke mag volleyball maidhi tugi e piny Tunisia. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.
Odhi pa tuke nyakoromoga jwang kama joloche higa mokalo tuke wa keini mag volleyball e kind pinje mag Afrika KCB wuok pacho ka odiochieng' makiny ka gidhi e piny mar Tunisia e tuke go mag Afrika mibage kind tarik 13 gi 26 dwe ni. Jotugo go masulu 14 mayuore tuke go nogula yango kinyi makawuono kotene captain Edith Awisa matugo ne team Kenya mar Malkia Strikers. Jotugo mamoko ting'o Masi Moim ma en captain mar team Kenya, Julian Namutira bende ni kanyo kaeto nitiere Miriam Musa, Esther Mutinda, Pauline Cherotich e kind mamoko. Jopuonj mabiro dhi gi team mar KCB oting'o Paul Bitok ma en kocha mar team no. When we were doing the training sessions, Fosca is yet to go for an new operation, and Marianne is healing ankle injury, so that's why they are not in the squad for club championship. With volleyball in particular, we have been playing a role to build volleyball as a sport and youth development for the last 3 decades. And today we are here to usher our KCB volleyball team as they go as defending champions to bring the Africa Cup back home. E tuke amoko nyakoromoga jwang jo Kenya duto mano yore tuke magadhong mag pinje mangima e piny mar Uzbekistan othich oko duto ka jatugo David Karanja ologi jatugo Tomoya Tsuboi e tuke gi odiochieng' makawuono. Tugo no mane nitiere kidieny mar flyweight round mar 16 nobedo mapek ne Karanja bang' Tsuboi ma en jaloch midila mar gold higa mar 2021 kidieny mar bantamweight pangone adhong maliet. Ja Kenya machielo Ezron Maganga no to nyalowet jakudh Frimbi bang' Ativ Sharabuddin na mawuok e piny mar Russia rome gi adhong. Kenya wuok gi lwet gi nono e tuke go. Natawinjo kawacho ni chal ni jo Kenya pokorik ni weche magadhong. Nyakoromoga jwang jo piny Sadha mawuok e pachoka noyudo jokar jopiem Sadha ma pachoka noyudo duoko maber e tuke mag Swiss International IDPA kidieny mar 3 e piny mar Italy. E tugo no manoywayo jopiny Sadha maromo 234 kowuok e pinje mopogore opogore. Ibrahim Ndugu matugo ne club mar Bamburi Rifle notieko e thuolo mar 4 bang' yudo points 355.3 e kidieny mar SSP division mar 2. Geoffrey Pesa noyudo points 382.8 kendo otieke thuolo mar 15 e kidieny mar PC Master. Ja Kenya mar adek manoyore piem go Samio Nyango notieke thuolo mar 38 bang' yudo points 432.10 e kidieny mar Master category. Riwruok matayo tuke mag adhong pachoka obago tiegruok ma juma achiel e kaunti ma Siaya jopuonj mag tuke adhong jokudh Firimbi kaachiel gi jogol duoko mawacho jatugo moyombo mayudre Imbo mar Kenya. Kanowuok gi jofwambo ma jokanyo mochung' ne weche mag tuke riwruogno Albert Matito lero ni tiegruogno yoyo kaunti zaboro ka gigeto gero tugo mar adhong e kor gwenge kokalo kuom puonj makinde ka kinde. Nomedo wacho ni mich mar tugo mar adhong nitiere e kor gwenge kaka mana ni onge jopuonj malong'o mago manyalo fwenyo kendo tiego rawere. Bang' tiegruok ma kamagi rumo riwruok mar adhong biro chako lig mar adhong e kind counties mayudre Imbo mar piny Kenya. Achola Bivalen mawuok e kaunti ma Vihiga ojowe keni mondo mi odonje tuke mag adhong mana kaka joma yawuowi bende timo. Pangulio mobiyo wakelo kosi nika wadwaro ni mondo mi wateg coaches wateg referee and judges makoponu waluongo tugo e Siaya ka twabedo go officials mamawa. Kata chon nyocha kwa luongo tugo kata officials wuok wako to kendo coaching mwatimo kawuono mwapuonjo coaches ka wadwaro no mondo mi clubs obed mang'eny e Siaya ka to kodo clubs obed mang'eny e counties mamoko. Side of the body above.
Mama kala giko mar chendo mar Oimore nyakorom gajua ngero kamano kuom bedo kodwa chendo ni are chakro nyagiko in michwalo ote magi ero kamano kapok wadhi hoya chwa kwanya moko matina awinjo injie pache moko kuom jopiny. Aneno ka Meshako Juang rongore ni Fregola intiere gwenge ma South Kabuoch Malele wacho ni gin gi kanyo mano Roda Ojuang ka bende gituto ikete mana kaira mogi TV. Calvins kawuok ka Kalamindi wacho ni en bende intiere kodwa chendo kana neno kanyo bende Quinta kantiere nyago kora rieda bende wacho ni en bende entiere ka kata kamano openjo wacha mara gwen bende en wacho bedo keno kanyo Cleophas Oluoch gino ne wabro tudre kodi eyo makare. James Nyakwar Nyokuku kawuok Yoma wacho ni en bende Ramogi TV hemokete wang' dhiama kawuono. Neno bende Alfred Okoro bende wacho ni ere kaka jatend piny nyalo kono wani pesa onge to siko mana kobayo oko kae ntiere pinje ma oko to nsoni pesa onge. Haya ene weche motenre kod tich en geno mara kamano Alfred. Steve Andiwo wuod Kadema Diruma bende wacho ntiere kodwa chendo ni kaito Sam kawuok Awasi Nyatoa area wacho ni en bende ntiere kodwa chendo wacho kanyo ni gin gi Michael gi Pam kantiere Migori. Dano Jijo kantiere heke hancha bende wacho kanyo ni weche mag tax kata mana weche mag osuru olokoro ganda jo Kenya ka bende en misigo makikoro ntiere egok jo Kenya. Tabu mar Jusa kantiere Barolengo bende wacho ni owuoro kaka polisi tinde nego dhano maonge ketho. Wacho ni bura rito ng'ato ka ng'ato monego dhano adgi maonge ketho. Wacho ni en weche rito winjo bende ni kore miyo peke counties duto mapacho ka kaito binaneno kanyo Daddy Wood Samson kawuok game Barkalare wacho kanyo ni gin gi jaod Jacinta Uma wacho no yie gi governor Masiaya kuom medo nyamrerwa omenda mondo mi giti motegno. Nyakorom gajuang kanye mwalore chendo mar Oimore ero kamano imikete kare chakro nyagiko ino chalo ote magi ka kosomo kawuono kiny bende ne wabed gi thuolo mar somoge. Riti masane nyinga Lydia Okeyo wasebedo gi Belinda Dhiambo mosebedo kalo kuma weche gi elo team mokonyo makelo ni weche yote ne kanyo ge Ken Muga Nyakorom gajuang kachiel koda studio kai mabende wantiere kanyo ge Sisima ni wabero kamano kuom kete mana ka riti masane hininde maber.